Shalom, Nikulam, shalom, shalom. Shalom, Shalom shalom, Chief Rabbeinu. Rabbi. Shalom, shalom. Shalom Shalom, Rabbeinu. Shavua Tov. shalom, Shabbat Shavuot shalom, shalom, Chief Rabbi. Tov, Shavuot Tov. Rosh Chodesh Tov, Chief Rabbi. Kish, Chodesh Tov. Chodesh Chodesh Tov. Tov, Rabbi Yoshi Midia, Chodesh Tov, Rabbi Moshe Yitro, Wolf, shalom, shalom. Yalla, shalom, shalom. Rabbi Lechaim Moji, shalom, shalom. Just want to be sure that we are tuned on Facebook. Je vais juste vérifier qu'on est bien en ligne sur Facebook. Wait one second and we start. Attendez une petite seconde et on commence. But for a better experience with all the text in front of you, it may be easier to follow from YouTube. Like this, you can see the text at the same time as I will be reading. So, Bezrat Hashem, just to be sure. One second. Is it okay? Okay. Is there anybody on Facebook who can tell me that it's okay? One second. Okay. Okay. A few seconds. Sorry. Okay. So the Shem de Limud will be for the refuah shelema of all the wounded and all the people who have been victim of this war which is going on between Israel and the Hamas. And Bezrat Hashem, I hope that we will be here only good news soon, and shalom will be made from every corner of the earth. Donc déjà le limud sera pour les Elu Nishmat de tous ceux qui ont été qui sont blessés, pour très fois chez les morts, ceux qui sont blessés, et que Akadosh Baruch Hu puisse les soigner, d'où qu'ils soient, toutes les victimes de cette guerre. And also the limud will be for the Leili Nishmat of Kol HaHarugim B'Milchama Azoti. Et ça sera aussi pour l'élévation de l'âme de tous ceux qui ont été tués dans cette guerre. Shalom, shalom, Chief Rabbi Shai, shalom, shalom, Rabbi Rachel, shalom, shalom. So, let's start. Shalom, shalom. Commençons. D'abord, un petit résumé de ce qu'on a vu la semaine dernière. First of all, a small summary of what we have seen last week. Last week, basically, we tried to introduce the difference that we can see between what the Ashkenazi word called Musar and what the Mizrahi word called the Tikun HaMidot. We saw that it's two different perspectives, two different objectives, and two different strategy of acting. But basically, the original Musar is called Tikun HaMidot in the Mizrahi and Sfaradi word. Mais en résumé, on a vu la semaine dernière qu'en fait, il y a une différence entre le Musar et le Tikun HaMidot. Le Musar qui est la tradition ashkénaze de percevoir la vie, l'éthique, la moralité, s'appelle Tikun HaMidot dans le monde Mizrahi, dans le monde Sfaradi. Et on a vu que c'est deux mondes différents. C'est des objectifs différents, c'est des manières d'agir différentes, c'est des stratégies différentes. Et l'idée, en fait, c'est de comprendre que, originellement, le Moussar, c'est le Tikun HaMidot. So how can I prove to you that originally the Moussar is the Tikun HaMidot? Because in the book of Shlomo, the book, what the name of the book?
Kohelet. Shlomo Melech said, Shema beni musar avicha. So the musar is not called something modern. Musar was existing already from the time of Shlomo. And he said, your father is the one who gives to you musar. And your mom is the one who gives to you Torah. Il disait à ce moment-là que c'est ton père qui te donne le musar. Et c'est ta mère qui te donne la Torah. So, regarding the history and the relationship between religion and men and women, we may suppose that what your father is giving to you is very central, very important in terms of building your spirituality. Donc, on comprend en fait que dans la logique et la relationnelle avec laquelle les religions, les spiritualités ont entre les hommes et les femmes, on suppose que ce qui est donné au père possède un rôle plus central par rapport à ce qui est donné à la mère. Donc, on parle de Moussar Avira. Donc, à ce moment-là, on comprend que le Moussar du père est plus important que la Torah que la mère te donne. So, based on that, we understand that the Moussar of the father is more important than the Torah that the mom gives. So, that Moussar, this is what we call Tikun HaMidot. Because without Tikun HaMidot, all the halachot that you can do, it's only impurity being connected to impurity. Avec toute la Torah qu'on fait, Shalom Shalom Rabbi Yochanan, avec toute la Torah qu'on peut vouloir faire, quand on fait la Torah sans les bonnes midot, c'est que de l'impureté, créé à l'impureté. And we saw that the purpose of the original Musar, the purpose of the Tikkun HaMidot was to create the elites of the Jewish people, the elites of the world. Donc on a vu que l'objectif du Musar originel, c'était de créer l'élite du peuple juif. C'était de créer ceux qui allaient être l'élite du monde. So now, let's go deeper in the text and we will discover new concept. D'abord, on va aller plus loin dans le texte et on va découvrir des nouveaux concepts. I will read 5 minutes in order to get all the information and after we will start. Je vais lire 5 minutes dans le but d'avoir tout le texte et après, on va commencer. So on YouTube, you will be able to see my screen. Sur YouTube, vous pourrez voir mon écran. The other, you can follow, Bezrat Hashem. Maybe I can share like this also. Yeah, I think the one who are with me in the studio, we can see also. Vous voyez dans le studio? Oui. Okay. Yes, we can see it. Okay. So let's start. We stopped אנחנו last week. הסמדרנו ספייתה אנחנו. So let's get started. ועל כן, נתמעטו הלבבות גם הידיעות של הדורות הבאים אחריהם, ופסקו בעלי רוח הקודש. סעו המה למנוחות, עזבו אותנו לאנחות, צמאים גם רעבים, עד אשר צמח ייאוש בלבות בני אדם. בלבות בני אדם. לטור בחוכמה נפלא לעלזו, ואם ימצאו 2, 3 גרים בראש אמיר, 1 מאיר ו2 ממשפחה, מבקשים מים ואין, כי נסתם כל חזון, לסיבת אשר לא כתוב בספר אופן מעשהו, להתקרב לגשת אל הקודש פנימה. So basically he's saying like this, because of this, the art and the knowledge of the following generation dwelt, and the people who attend the Holy Spirit vanished. Donc il dit, ce qui s'est passé, c'est que avec le temps, la génération des prophètes est venue, après est venue la génération des Knesset Agdola. So from the prophet of Knesset Agdola, we saw last week. After them, all the Tanaim, the Amoraim, the Geonim, the Zugot, all this, the Rishonim, let's say, after all that generation, we basically saw that everything was closed. Après cette génération-là, on voit que tout était fermé. And he said, these holy men went to their resting place, leaving us groaning from thirst and hunger. Finally, hopelessness of ever exploring with
wondrous wisdom sprouted in the heart of man. Only 2 or 3 grains may be found in the stalk of wheat, 1 in the city and 2 in the clan, who seeks water, but there is none. For all the vision has been sealed. This is because the methods of how to approach and come close to the inner holiness were never written in a book. Donc il dit qu'est-ce qui s'est passé par rapport au fait que on a eu une perte de transmission, qu'on n'a pas su reproduire des gens qui allaient avoir un niveau de prophétie, qui allaient devenir alia, qu'on n'a pas eu des personnes qui avaient un niveau de roi Kodesh. C'est parce que toutes les manières, toute la méthodologie pour y approcher n'a pas été écrite. Basically, it's telling you something very important. Things, the way to achieve the level of prophecy, the way to achieve the level of what we can say roi Kodesh, c'est basically it has been never written. So we have a gap between people who used to transmit from mouth to ears to achieve the elite of the people, and suddenly it stopped. It stopped, and it's crazy because he said that's way of working and development to achieve Roi Kodesh and also prophecy, it was never written in a book. C'est fou ce qu'il dit. Il dit que toute la manière de procéder n'a jamais été écrite. So I'm asking to you, what about Gemara? La Gemara? What about Mishnah? La Mishnah? What about all these books? Even the books of Sod, les livres de Sod. Sefer Peidia, Sifra de Tzniuta, Pirkei Chalot. What about all these books, the ancient books, Sefer Yetzira, et tous ces anciens livres qu'on nous on étudie, Pélia, Yetzira, tout ça? Are they not here to help us? Ils sont pas là pour nous aider? First Chidush, no. Why? Nothing is written inside. Everything is sealed. So to understand what to do in order to be prophet and to have Ruach HaKodesh from the books we have in front of us now, Gemara, Kabbalah, you have to know how to find the way to remove the seal. If not, nothing will come to you. It's not written at all. It's code. Dis, sache qu'il n'y a aucun livre aujourd'hui qui peut t'expliquer de manière concrète et réelle comment arriver à la réalisation de la prophétie et à la réalisation de ce qu'on peut appeler le roi Kodesh. Il n'y a rien qui te l'explique. So some people, they collect books in their library. Des gens qui collectionnent des livres dans leur bibliothèque. Et ils pensent que ce qu'ils vont avoir écrit là-bas, c'est la clé pour devenir le Superman de la génération. Many people, they have books, they buy ancient books, and they say, because I got the books, I can be the Superman of the generation. Wrong. You see what he said? לסיבת אשר לא כתוב בספר אופן מעשהו. It has never been written at all how we do. Ça n'a jamais été écrit du tout comment on fait. We are trapped. On est coincé. Let's take more information. On prend plus d'informations. ויש מהם אשר היו משביעים בכוח שמות הקודש של מלכים וקבעו לאור והנה חושר כי היו מלכים תחתונים מאוד ממונים על עבודת העולם הזה והם מוחבים מתועברה ואין עצמם לא ישיגו האמת והאורות העליונים ומגלעים להם דברי תערובות תועברה אמת ושקר דברים בטלים בענייני רפואות וחוכמת קמיה ופעולות קמיה והשבעות וגם אלה ביין שגעו בשכר טעו מי ייתן והיה לבבם זה לעסוק בתורה ובמצוות ועיסוקו קל וחומר מאותן 4 גדולי ישראל שנכנסו לפרדס
Velo nimalet me'em ish. Ki im hahu. Sabah Hasida. Rabbi Akiva. ואף הוא בקשו מלאכי השרת לדחפו. לולא השם עזרתה לו, נכנס בשלום ויצא בשלום. Look this, regardez ce qui est important ici. Later, there arose men who sought to attain spiritual level by invoking the angels through the power of invoking their holy names. Il parle des gens qui utilisent des noms d'anges. People use angel names. You know, we have books, angel names. Tu as des noms d'anges, tu les invoques dans le but d'avoir une force, in the purpose to have some strength. However, they hoped for light and beheld darkness. Ils pensaient en utilisant des noms d'anges toucher la lumière, ils sont tombés dans les ténèbres. They fall in darkness. For the angels they conjured were of a very low order, who were appointed to affect matters of his lowly word. What is the dimension of a low angel? An angel who brings to you materiality. C'est quoi le niveau bas, le plus bas d'un ange? C'est un ange qui te offre les portes de la matérialité. Keep in mind, I'm putting point in here and there, and after we're going to dig all these things and we're going to make it clear. Donc, il dit, c'est quoi le niveau le plus beau, le plus bas? C'est un ange qui t'apporte la matérialité. Donc, je jette des points ici et là. Après, on fera tout ça de manière cohérente. Ce qui veut dire ici, c'est que invoquer des anges pour du bien matériel, sache que les anges seront d'une extraction très basse. This being so, they are composed of both good and evil, and themselves perceive neither truth nor the spiritual light. Therefore, the revealed matters that were mixed with good and evil, truth and error, vain things, matters such as mystical cures, alchemy, the art of transforming silver into gold and copper or tin into silver, amulets, oaths, and incantations. Donc, il dit toute cette personne-là, toute cette génération-là qui était coupée de la capacité à aller plus haut, ils ont en fait investi dans la Kabbalat Maasit. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont commencé ils se sont connectés à des anges et ils ont mélangé le bien et le mal. Ils ont mélangé les erreurs et la vérité. Ils se sont connectés aux choses vaines. Et ils ont commencé à faire comme des guérisons miraculeuses, de l'alchimie, en transformant, par exemple, l'argent en or ou encore le cuivre en or. Ils ont fait des amulettes, ils ont fait des vœux, ils ont fait des incantations. You see what is a real book of Mussar? Vous voyez ce qu'est un vrai livre de Mussar? We go straight to the point. We all know how it works. People that open yeshivot to make money. People that create movement to make money. People that study Torah to make money. If you say, I will open yeshiva, they will not ask you, what is your level of Torah? They will ask you, how will you found it? Vous voyez tout, il n'y a pas mieux que celui-là, que ce livre-là, comme livre de Moussa. Parce qu'il met les pieds dans le plat et te dit, sache que après une certaine génération, les gens sont attirés par une seule chose, l'argent, l'argent, l'argent. Money, money, money. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, peu importe ton niveau de Torah, si tu dis, je vais aller ouvrir une yeshiva, les gens ne vont pas te demander quel est ton niveau de Torah. Ils vont te demander comment tu vas financer cela. Et tout ça, ça vient par l'obsession de la matérialité. All this come by the obsession of materiality. Furthermore, these people fell to imbibing wine and strong drink. If only they would have been as devoted to study Torah and doing mitzvot. So you see here, c'est what the problem with them. Il dit, vous voyez, c'est quoi le problème avec eux? We are not telling you that with the power of Hashem and the Kedusha, you will not be able to transform gold to silver. On n'est pas en train de te dire que avec la puissance d'Akadosh Baruch Hu, tu n'es pas capable de transformer l'argent en or.
Le problème, il est que quand tu t'orientes vers ça, mais que tu laisses la Torah et les mitzvot de côté. Ça veut dire quoi? La Torah et les mitzvot ne sont pas la base de ta vie. C'est pour ça que tout se mélange et que tu deviens obsédé par la matérialité. When you are not making Torah and mitzvot the base of your life, of your daily life, you will be running after materiality. That's why the angel you create, Shalom, they will be mixed of Tov and Ra. This is exactly what we saw last week. C'est ce qu'on a vu la semaine dernière. C'est le point, c'est le problème. They were not devoted to study Torah. But which Torah we will say? Mais quelle Torah? De quelle Torah on parle? Regardez, look. That's why bracket. C'est pourquoi? When you see people saying, yeah, I'm strong in African tradition. If you don't see any Torah and mitzvot, run away. This man or that woman, she's creating demons. Si vous voyez des gens qui te disent, moi je suis fort dans la tradition africaine et qu'il n'y a aucune Torah, il n'y a aucune mitzvot, fuyez. Pourquoi? Parce que cette personne-là est en train de créer des démons. That's why it's a base. Remember what I told you. We have to make people eat kosher. We have to bring people to do the halakha, Torah and mitzvot. Because without that, every single thing you're going to bring up from the tradition will be a mix of Tov Vera. Parce que sans ça, tout ce que vous allez faire monter de la tradition va être un mélange de bon et de mal. I will give you an example. We have a former rabbi of our group. He is in his tradition, and because Torah and mitzvot are missing, he is able to talk about topics like sodomy, and putting image which are nonsense, not tzniut. You see where you fall when you mix things without having Torah and mitzvot in your daily life. Je donne l'exemple d'un ancien qui est avec nous ici, qui aujourd'hui, à cause de sa tradition, se retrouve à aborder des thèmes qui sont indécents. Because we know that a rabbi, you are not allowed to talk about topic like type of thing like this. Talking about sodomy, tu parles de la sodomie. This is a rabbi, c'est un rabbin. You put image, tu mets des images, puts and what? This is what you call Torah. C'est ce que tu appelles Torah? Non, c'est parce que c'est mélangé que tu te retrouves à faire des choses qui n'ont ni queue ni tête. Bracket close. Parenthèse fermée. They will have learned for the example of 4 great sages of Israel who entered the paradise, not the paradise, the Pardes. Il dit, ils auraient dû se servir comme exemple de ces 4 grands qui sont rentrés dans le Pardes. No one of them left uncatched except the saintly. Rabbi Akiva, personne n'est revenu vivant si ce n'est le saint Rabbi Akiva. Saba Kadisha, not saintly. The Holy Father, let's say, the Holy Grandpa, le grand-père saint, Saba Kadisha, Rabbi Akiva. And even in his case, the angel attempted to eject him. Had not Hashem helped him, he would have entered in peace and left in peace. If even the greatest sage of Israel were thus endangered, how much more so we who can begin to compare to them. So what he's telling you here is say, look, the only way for you to understand how to remove the seal of getting the level of Bnei Aliyah, level of Torah, let's say the level of prophecy, the level of Ruach HaKodesh is based on the Torah Aleph. What we saw before a few weeks when Rabbi Akiva said, when you will be in front of the marble stone, don't say water, water. Il te dit la seule moyen que tu as de pouvoir trouver un moyen d'enlever le cachet, enfin la cache qui a été mise sur la transmission de comment on devient un Bnei Aliyah, de comment on devient quelqu'un qui sera un prophète ou quelqu'un qui sera de Roi HaKodesh, il te dit, c'est en étant relié à la Torah du Aleph.
Parce qu'on sait que cette Torah du Aleph, celle qui ne parle pas de la mort, pas d'impureté, that Torah of Aleph, that one who is not talking about death, that one not talking about impurity, that one which was given to Adam Arishon, and that pshat of Gan Eden is higher than the sword of Torah Bet, et que le pshat du Gan Eden est plus grand que le Torah du Bet, this is a must for you, Torah Aleph. C'est une obligation pour vous, Torah Aleph. Do you follow, or is there a question before I add more information? Est-ce que vous suivez, ou bien est-ce qu'il y a des questions avant que je rajoute plus d'informations? Do you follow? Is it okay? Oui. Merci. We continue. On continue. והאמת, כי הם בקשו מדרגות גדולות, קרובות אל הנבואה, ועל כן נסתכנו קצתם. איך אנחנו, הלוואי שנזכה אל רוח הקודש מועט, כעניין גילויי אליהו הנביא ז"ל, אשר רבים זכו אליו כמפורסם, וכעניין גילויי נשמות הצדיקים, כנזכר הרבה פעמים בספר התיקונים, ולא עוד, כי גם בזמננו זה ראיתי אנשים קדושים זכו לכל זה, ויש אשר נפשו עצמותו בהזדחכה מאוד מאוד, תתגלה לידם ותנהיגהו בכל דרכיו, וכל אלה דרכים קרובים יושגו אף בזמננו זה הראויים עליהם. אך אמנה צריך הבחנה גדולה וניסיונות רבות לעמוד על האמת. אולי רוח אחרת הייתה עמו בלתי טהור, וכל זה יתבאר בחלק השלישי בשער השמיני. Truth be told, these holy sages aspire to attain very great levels, bordering on prophecy. Therefore, they were placed in harm's way. However, in regard to us, that we should merit even a tiny glimmer of the Holy Spirit, such as the revelation of Eliyahu, the prophet, which many have merited to attain, as well known, or such as the revelation of the soul of the righteous Tzaddikim, as mentioned in the Sefer Atikunim, the book of rectification. Furthermore, even in our times, I have witnesses, holy men who merited attaining all this. Moreover, there is such a level that a person owns souls because of its great refinement. He is revealed to him and direct him in all matters. All this way are within reach to those who are worthy of them. Even in our times, still and whole great discernment or much experience are necessary in order that it be established upon truth, for perhaps a different spirit visited him, one that is impure. All this will be explained in the part 3, Gates 8. So, qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit comme ça. Il dit, sache que il y a beaucoup de ces sages-là qui vont suivre la génération qui va être après Rabbi Akiva, qui vont essayer en fait d'atteindre le niveau de leurs prédécesseurs, d'avoir la prophétie, mais ils ne vont pas y arriver. Ils ne vont pas y arriver. Donc, on va essayer, il dit, d'avoir un niveau un peu plus inférieur. Par exemple, accéder à des révélations de Eliyahu Hanavi que beaucoup de personnes attestent avoir vu, qui s'est révélé à eux. Donc, il te dit, Eliyahu Hanavi, c'est en dessous du niveau du Roi Kodesh. He's telling you basically that Eliyahu, to see Eliyahu Hanavi is lower than the level of Roi Kodesh. Or to see a tzaddik being revealed to you, come to you, talk to you, it's low. Même avoir un tzaddik qui se révèle à toi, c'est en dessous. Don't think that when you see Eliyahu Hanavi, I made it. Ne pensez pas que quand vous voyez Eliyahu Hanavi, vous avez fait quelque chose. Vous avez fait quelque chose, bien sûr. Mais c'est loin du niveau de Roi Kodesh. And he said, all this because there were people who work in the refinement. Il fait tout ça pourquoi? C'est des gens qui ont travaillé dans le raffinement. This is Tikun HaMidot.
So if you understand what Rabbi Chaim Vital is trying to make you do, to bring you to do, is by refining yourself, you will achieve small levels. Tzadikim, Elionavi. You go deeper, you go more, boom. Wa Kodesh. You go deeper, no, boom. Torah Aleph. Meaning, not everybody is attracted by Torah Aleph. Can be attracted by Torah Aleph only the one who are refined in the level of being able to see Elionavi or to exchange with Tzadikim. C'est pas tout le monde qui est attiré par la Torah Aleph. Tous ceux qui peuvent être attirés par la Torah Aleph, c'est en fait des personnes qui se sont raffinées au point d'avoir déjà vu Elionavi ou au point d'avoir déjà eu des rapports de vue, de voix, de discussion avec des âmes de tzadikim. If you don't achieve that level, Torah Aleph will not be attractive for you. South Africa will be not talking to you at all. Si vous n'avez pas eu ces niveaux-là d'expérience, vous ne serez même pas attiré par Torah Aleph. And all these ways are within reach to those who are worthy of them, even our time. Donc il dit, le but c'est que nous soyons aussi dans la dynamique de ceux-là qui vont avoir le mérite d'aller à ce niveau. Last part of the introduction after we start to study. לכן, תקטני רוח בטני להתיר לפרושים ולתמור בימינם, להורות להם הדרך ילכו בה. ועל כן חיברתי חיבור זה קטן הכתוב ורוב ואיכות למשכילים ייזהרו ויכתב שערי קדושה ובו אבאר סתרים לא שערות הראשונות אשר היו לפנינו כי אני קיבלתי מפי איש קדוש מלאך אדוני צבאות מורי אריזל לורי ז"ל ולהיותם רזי עולם ותעלומותם סתרים אגלעי טפע ויחסי אלפים המה ואפתח בדוחק שערי קדושה כמחט צדקית ומי שיהיה ראוי יזכה להיכנס לפנים והשם הטוב לא ימנע טוב לאוכלים בתמים. Now listen to that point. Maintenant écoutez ce point-là. And after we start the Limud. Après on commence le Limud. Due to all the above, basé sur tout ce que je t'ai dit, I feel compelled to free true seekers of their difficulties. J'ai senti la nécessité d'aider ceux qui cherchent vraiment à sortir des difficultés dans lesquelles ils sont empêtrés. Difficulté de trouver quel chemin spirituel emprunter, quelle pratique faire dans la Torah pour monter. To find which way, which path to take in the Torah to go higher. By supporting their right hand and instructing them concerning the path they should follow. Je vais les instruire. Je vais renforcer leur main droite pour qu'ils sachent vers où aller. Therefore, de là, I have decided to compose this book, small in quantity but great in quality. May it enlighten the eyes of the wise. I have called it Gates of Holiness Shaarei Kedusha. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'écrire ce livre, pour ceux qui veulent travailler et aller trouver le bon chemin. For those who want to work and to achieve the good path, the better path, and to achieve the level of Bnei Aliyah, remember, et de devenir des Bnei Aliyah. Il dit, j'ai écrit un livre petit en quantité, mais grand en qualité. C'est that book. It's small, very small, as to the one who bought Sinakadisha. It's small like this. But we can spend years, lives to study it. C'est petit en quantité, mais on peut passer des années, des vies à étudier. Et il l'appelait Shaarei Kedusha, Gates of Holiness. Il l'appelait les portes de la sainteté. In it, à l'intérieur, I will explain hidden matters
that have never been openly taught in previous generation. You see, vous voyez ce qu'il dit? Il dit quoi? Il dit, dans ce livre, je vais expliquer des choses cachées qui n'ont jamais été enseignées de manière ouverte aux générations précédentes. That's why when you come in Botsina Kadisha to become rabbi, when you come in Musar Afriki, we give to you 2 books, Halachot Ben Ishrai and Shaarei Kedusha. Quand tu viens et tu veux rentrer dans le Musar Afriki, ou quand tu viens, tu veux rentrer dans Botsina Kadisha, qui est l'école de rabbinique, on te donne 2 livres. Ben Ishrai et Shaarei Kedusha. Why? Because in Shaarei Kedusha, you have Rabbi HaMidor is telling you that he received the permission to write things that were never written before. That's why what you're going to see here, it's even not in some Gemarot and Mishnayot. Be ready. Donc, qu'est-ce qu'il te dit ici? Il te dit, regarde, je te confirme que j'ai eu la permission de mettre sur écrit des choses qui ne sont même pas dans la Gemara, même pas dans la Mishnah. Pourquoi? Parce que il a dit avant, la manière d'atteindre le haut niveau n'a jamais été écrite. He said it before. The way to achieve the top level was never written. And he said, I will write it. So, Shaarei Kedusha, it's like the thing that connect to us to real transmission from mouth to ear. Shaarei Kedusha, c'est le livre en fait qui nous connecte vraiment à la vraie transmission qui se passait de bouche à oreille. But look, he knows that he's dealing with something very particular. Il sait qu'il gère quelque chose de très particulier. Le roi d'Israël, ce qu'il dit, I received this teaching directly from the mouth of the holy man of God, the messenger of Hashem of hosts. J'ai reçu les instructions et les directives, les enseignements directement de la bouche d'un saint homme de Dieu, un messager de Dieu, du Dieu des armées. Mon maître, my master, mon teacher, mon enseignant, Rabbi Yitzhak Luria, Ariakadosh, Arakadosh, the holy Arizal, being that these are concealed and hidden matters that have forever been kept secret. C'est parce que ce que je vais te dire là, c'est des choses qui ont toujours été gardées secrètes. These are things which are always been kept secret. So never miss one limud on Monday evening, Rabbanim Tzadikim, if you understand what's happening here. Donc, ne manquez pas un seul cours du lundi soir, mes rabbanim. Tzadikim, si vous comprenez ce qu'il dit là. What is inside has never been written. So if you read something and you say, no, I saw it somewhere, you are lying. Or maybe you didn't get what is hidden. Tu mens. Si tu dis, j'ai déjà lu ça quelque part, soit tu mens, soit tu n'as pas compris ce qui est cassé. That's why it's written like this. Il dit ça. Thus, with great difficulty, I will unlock the gates of holiness and push them open just a crack, merely the width of pit. Donc il dit, sache que, vu la complication de la chose, je vais révéler un petit peu, mais je vais cacher beaucoup. This is it. Égale Tefa, vechase alpaimea. Tefa, it's like this. This is Tefa. Il dit, je vais dévoiler Tefar. Mais je vais cacher 2000 amas. I will hide 2000 amot. You know what it means? It means that every single line you read, you need weeks, months, years to understand them properly. Vous avez besoin de mois, de jours, d'années de les comprendre proprement. Shaarei Kedusha, it's maybe my 5th year I'm teaching it. C'est peut-être ma 5e année où je l'enseigne. Et il n'y a pas eu une seule année où je n'ai pas découvert des choses encore plus profondes que je ne connaissais, que je n'avais pas vues avant. And every time I'm teaching again, I'm getting to point that I didn't see in the previous time. And he said, I will therefore reveal only a hand's breadth
while concealing 2,000 cubits. This is the thing. C'est ça le point. Thus, with great difficulty, I will unlock the gates of holiness and push them open just to crack merely with a pair. May it be those who are worthy, merit entering in the inner sanctum. Hashem is good and will not deprive goodness from those who walk in purity. Hashem, il est bon et il n'enlèvera rien de ceux qui travaillent en pureté. These are the explanation of the chapter. We're going to jump. We're going to see them. We have time. Let's start now the part 1. Commençons maintenant la partie 1. Is there any question about introduction? Est-ce qu'il y a des questions par rapport à l'introduction? Is there any question about the introduction? No, Chief Rabbi. Ok, Toda Rabba. Merci beaucoup. Abel Nathan and Chief Rabbi Nathan Hanan and Chief Rabbi Zohar, if you want to talk, just send to me a small message. I will give to you the speech because you are in the studio but not on the stage, so I can see you. Shalom, shalom. So now let's start. Maintenant commençons. It's like this. Chelek Rishon, first part 1. השער הראשון בביור אף גם על ידי חטאות האדם בעניין המצוות. Il dit, the English, you can read the translation like this. We go faster and I will explain if I have some details. Il dit, je vais donner en fait ici une explication sur la faute, en fait, sur les dommages que l'homme cause en fautant. That damage that you can bring, it's not blemish, damaged, que tu amènes by transgressing mitzvot. Because you don't understand what the connection between mitzvot and transgression. How does it impact my life or my soul? We're gonna see. Comment en fait, c'est quoi le lien entre la mitzvah et mon âme et mon corps? Comment ça impacte? Il dit, Askilech averecha, kama gadol ra'at adam be'asot'o echad mikol mitzvat Hashem she'sha mitzvot asher lo ta'asena. O be'imana'a milkayem echad meramach mitzvot asher nitztavu ba'en la'asotan. You can read. Il dit, je vais te dire, je vais te faire rendre intelligent. I will bring to you wisdom. Je vais te donner de la sagesse pour que tu comprennes comment est grand les dommages qu'un juif fait en transgressant des 365 mitzvot négatives ou bien en ne faisant pas les 248 mitzvot positives. You see, for example, here, he's not talking about a Jew. He's saying Jew. Ici, il dit un juif. Non. C'est Adam. Il dit Adam. It's not a Jew. Meaning, you have to understand from that point, based on the Yerushalmi, mitzvot, it's not only for the Jews. It's for Adam. C'est pour tous les Adam. All the Adam. One, in the next Limud, I will explain the difference. Dans les autres Limudim, j'explique la différence. But let's be focused here. You have to understand that mistakes is not only when you transgress. It's written, you will not eat bread on Pesach, you ate bread. Okay, we get you transgress. L'erreur, c'est pas simplement de transgresser. On t'a dit de ne pas manger du pain à Pesach, tu as mangé, ok, tu as transgressé. But also, when you have to do something and you don't do, tu dois faire quelque chose que tu n'as pas fait. For example, you will help your brother when you see him being in financial difficulties. Mitzvah positive, 1 among the 248. Tu vas aider ton frère quand il est en difficulté financière. C'est une mitzvah positive parmi les 248. You don't do,
the damage are the same. We're going to see how. On va voir comment. If there is any question, don't hesitate to stop me. S'il y a des questions, n'hésitez pas à m'arrêter. On continue. He said, Noda, we're going to stop here. Noda el Bala Meda, it's known by the medicine, let's say. C'est connu par la médecine. Ki guf Adam eno Adam atzmo mitzada guf, ki ze nikra basar a Adam. Il dit, sache que le corps d'un homme n'est pas l'homme en lui-même. You have to know that the physical body of a man is not his actual identity. It's not the man. Your body, it's not you. Votre corps, c'est pas vous. Because that body, it's called human flesh. Ce corps-là, ça s'appelle la chair humaine. Bassar à Adam. You are not your flesh. You are not your body. Vous n'êtes pas votre corps. Vous n'êtes pas votre expression physique. The philosopher, they fall in that trap. Les philosophes, ils ont tombé dans ce piège. Because they are in the base of the creation of what we call the Occidental societies. Parce que les philosophes, ils sont la base de ce qu'on appelle la société occidentale. What they teach you, ce qu'ils te disent, they say that your body, it's you. Like people say, arma sana incorpore sana. Un esprit sain dans un corps sain. Ou encore, ils te disent, je suis le maître de mon corps, par exemple. Or when they say, I'm the master of my body. I will explain the difference. But you can see in the explanations that for them, your body, it's you. Tu peux voir dans leur analyse, et on ira plus profondément, ils te disent là-bas que ton corps, c'est toi. I'm telling you, second Chidush of the day, deuxième Chidush du jour, votre corps, ce n'est pas vous. Votre corps, c'est une enveloppe. Your body, it's not you. Your body is just a cover, an envelope. That's it. C'est tout. So now what the question is, if I'm not my body, who am I? Si je ne suis pas mon corps, je suis qui? And all the society related, connected to the body healing, let's say. I will explain. The body becomes central. My body. Sometimes you say, I'm not feeling good in my body. So instead of understanding that it means that you have to work in your soul or on your soul, you start to make things for your body. You see the proof that society, the Occidental society, brought people to think that they are their body. Des fois, les gens se disent, je ne me sens pas bien dans mon corps. La phrase, elle est parfaite. Tu ne te sens pas bien dans ton corps qui n'est pas toi. Donc, à ce moment-là, concentre-toi sur ton âme. Mais qu'est-ce qu'ils font à ce moment-là? Ils se concentrent sur leur corps. Et il y a ce que l'on appelle le culte du corps, the body cult, le culte du corps. Et ce culte du corps, il est transversal. And that body cult is transversal. It goes from the way to eat, sa manière de manger, your sexuality, ta sexualité. I choose what I want because my body, if my body has vision tell me to go with animals, with men, it's my body telling me, right? But what are you doing? You are not taking in consideration what is good for your soul. So your sexuality is among the situation what you see society putting body in the middle. La gestion de la dimension de la sexualité te montre justement comment les gens mettent le corps au centre de l'attention. Fooding, nourriture.
sexualité. Euh, euh, et what we call healthy, ce qu'on appelle le bien-être. You know, the yoga, the meditations. Excuse me. You are from the holy people. Tu es du peuple saint. You want to meditate. Tu fais de la méditation. But what are you using? Qu'est-ce que tu utilises? Because if you want to bring goodness to your body, quand tu veux amener des bonnes choses pour ton corps, tell me what are you meditating at all? Dis-moi ce que tu médites, parce que si ce que tu médites n'est pas bon pour ton âme, en fin de compte, ça ne sera pas bon pour ton corps. If what you meditate is not good for your body, it's not good for your soul, it will not be good for your body. This is the problem. We are in society where they bring us to think that I am my body. On est dans des sociétés où nous ont amené à penser que je suis mon corps. Parce qu'aujourd'hui, il y a, avant même qu'on te reçoive, c'est ton apparence physique qui est décrite. C'est la base du racisme. C'est la base de l'antisémitisme. Quand on te voit avec une kippa, quand on te voit d'une couleur de peau. This is the base of racism. Because your body is what is defining you in the people's eyes. So if you come to me, you're black, I reject you. If you come with your kippa or with your things, what I see from you, it's you. No, it's not me. C'est pas moi. So bad news for everybody. Mauvaise nouvelle pour tout le monde. You are in a society where people don't know how to see your soul. They only know how to see your body. So, good luck. Mauvaise nouvelle pour tout le monde. Vous êtes à un niveau, dans un monde où les gens ne savent pas voir votre âme. Ils savent juste voir votre corps. Donc, désolé, c'est mal parti. Tenant look. It's called the human flesh, c'est appelé la chair de l'homme. Le corps, c'est qu'une chair. Comme chez Katouv, Beyov, comme c'est écrit dans Yov. Or, Vebasat Labsheni, Veatzamot, Vegidim, Teshuchacheni. Il dit, comme c'est écrit dans Yov, tu m'as habillé avec une peau et de la chair, et tu m'as couvert avec des os et des veines. Ve'od Ketiv, c'est écrit aussi. You can follow here. English speakers, you have the good translation here. Sometimes I can correct. Des fois, je corrige. C'est écrit aussi. Al-Basar à Adam lo yassar. C'est écrit aussi que ce qui est lié au corps et à la chair de l'homme, on ne va pas l'appliquer. Donc, on voit bien qu'il y a une distinction entre l'âme et le corps. You see that there's a distinction here between, we are distinguishing the body and the soul. Aval הגוף, sorry, נמצא אדם הוא הפנימיות. So based on that, what is the man? C'est quoi l'homme? Is the inner dimension, the inner aspect. Donc c'est quoi l'homme? C'est ce qui est à l'intérieur, la dimension intérieure. C'est ton âme. Your soul. C'est ton âme qui est toi, pas ton corps. Aval הגוף הוא עניין לבוש אחד. תתלבש בו נפש השכלי, אשר היא האדם עצמו. Il fait, le corps c'est une enveloppe. C'est the body is similar to a garment. Il fait, c'est un habit dans lequel s'habille un niveau d'âme qui est là, qui est l'homme réellement, qu'on appelle nefesh asichli. And say, inside of that garment, which is your body, yourself, you are what we call nefesh asichli. First point. Ça, c'est un premier point.
Hello, hello. Sorry. Can you hear me? Vous m'entendez? Yeah, Chief Rabbi. Toda. Sorry, it was the internet. Shalom, Rabbi. Give me a favor, shalom. Donc on reprend. We go back. So he said like this. I share my screen, sorry. So he said, basically, you are what we call the nefesh ha-sichli. These elements are very important. You have to keep it very deep in your mind. If you have a pen and you have a notebook, note it. Si vous avez un stylo, un papier, écrivez ça. So, your body is the garment. And your soul, it's not you. And your soul, what you are really, we call it, pardon, est-ce que vous êtes réellement, on appelle ça nefesh ha-sichli. So I share my screen to make it clear for everybody. Je partage mon écran pour que ça soit clair pour tout le monde. Look. This is what Rabbi Chaim Vital mean. C'est ce que Rabbi Chaim Vital veut dire. This is your body that in Hebrew we call Basar Adam. En hébreu, on appelle ça Basar Adam. This is the flesh. C'est la chair. This is the body. You need to distinguish these two dimensions. And after your soul are made wind like this, it's roar, let's say, nefesh roar. We call it, at the moment, on appelle ça pour le moment, nefesh à sichli. Is it okay? Est-ce que c'est bon? Is it okay till there? Est-ce que c'est bon jusqu'à là? Yes, Rabbi. Toda Rabba. So we continue a bit and after we're gonna dig. On continue un peu. Après, on va creuser. Il dit comme ça. He said like this. He said, he said like this. He said like this, sorry. He said, Nefesh HaSichli, Asher I Adam. He said, that Nefesh, this is the Adam. Fait cette Nefesh-là, c'est ça le Adam. Atzmo, himself, lui-même. Be'odo ba'olam hazeh. When he will be in this world. So he said, every time you are in this world, this lower world, olam hazeh, tout le temps où tu es dans ce monde, dans l'olam hazeh, la dimension spirituelle de toi qui s'exprime, c'est ce qu'on appelle nefesh ha-sichlit. Basically, in English, we translated it as they call it intellectual soul of man. Please,
don't use the translation. Use the Hebrew word. N'utilisez pas la traduction ici. Ils appellent ça l'homme intellectuel. C'est pas ça. Même si le mot sirkli veut dire intellectuel, la combinaison de nefesh à sirkli, c'est autre chose. Et il ne faut pas tomber dans la traduction bête et méchante. Don't use the translation at all, even if the word sirkli means intellectual. The combination nefesh and sirkli should never bring you to call the intellectual soul of man. It's wrong. C'est faux. It's something else. Keep in mind, HaMidor told you, I'm going to code things. I'm going to reveal one tefar and hide 2000. Rappelez-vous, il a dit qu'il allait coder les choses. Il va révéler un tefar et cacher 2000. So, keep in mind, gardez en tête, l'âme intellectuelle, ce qu'ils appellent la personne pensante, l'homme qui pense, je pense donc je suis, ça n'existe pas chez nous. On appelle ça nefesh sirkli et ça a une autre fonction. Basically, what the philosopher said, the thinker, the man who can think, I think so I am. This is not real in our Torah. It's not like that at all. C'est pas comme ça dans notre Torah. In our Torah, it means something else that we're going to see soon. On va voir très bientôt. Après, il dit, Asher i Adam atzmo be'odo ba'olam hazeh. C'est every time you are here, you are a man based on the nefesh asirkli. Tu es un homme, tout le temps tu es sur terre, tu es un homme qui a un nefesh asirkli. Ve'achar ha'ptira, so after the ptira, how do you translate that? It says after the death, après la mort. Let's say. After the death, après la mort, Yufshat me'alav alevush hazeh. Il dit après la mort, cet habit-là va partir de toi. Vetlabesh belevush zar venaki. Et il va s'habiller dans un habit pur et propre et spirituel. Donc, what is the levush is talking about? C'est quoi l'habit dont il parle ici? C'est quoi cet habit? What is that levush? He said, after the death, you will be dressed in a new garment, pure and rarefied. Like it's written here. What is that levush? C'est quoi cet habit? Il parle. C'est pas Haluka DeRabbanane? Non, ça c'est écrit après. Moi je demande c'est quoi l'habit? C'est le corps, c'est ça? Ah. Il parle d'un habit ici. Vous voyez avec moi? He's talking about a garment here. What is that garment? C'est quoi cet habit? Shalom, shalom. Shalom, Sharabi, Shaim. C'est certainement l'habit rouhani. Donc là, on laisse notre habit qui est gâché pour monter dans un olam qui n'est pas gâché. Ok. Donc en fait, c'est ce que tu dis là. L'habit rouhani, je suis d'accord avec toi. I agree with Abishai about the spiritual garment, which is something we have after death. But what I'm asking, when they say that after death is removed from you the levush, qu'ils disent après la mort, le levush il est enlevé de toi. Which levush are we talking about? On parle de quel habit? C'est pas le nefesh yesodé du côté Ra? Non, là c'est trop poussé, on n'est pas encore là-bas. Ah. La réponse elle est vraiment dans le texte là. Alors ce serait le gouffre alors. Ah, Rabbi Shai says the goof. Who agree? Qui est d'accord? Ouais, Because ce serait ça. Hein? Rabbi Rachel also. So basically, logically, with the logicality, avec la logique, Chadé Shalom, I'm alive, I died. Que Dieu préserve, je suis vivant, je meurs. Il te dit, on t'enlève de toi le levouche, l'habit. We remove from you the garment.
And you see how they translate. Here, regardez comment ils traduisent. However, upon death is divested of the garment of the body. Also them, they say that it's the body. Eux aussi, ils disent que c'est le corps. So we all agree, it's the body. On est tous d'accord, c'est le corps. Si on suit la logique, oui. La logique, on va dire. Yes, Rabbi, it's the body. Okay. D'accord. Chief Rabbi Isha and Chief Rabbi Kish said, yes, it's the body. So I'm sorry to tell you that you are all wrong. Je suis désolé de vous dire que vous êtes tous faux. Why? There's a key word here. This one. What is ptira? C'est quoi la ptira? Qui peut me répondre? Who can answer to me? What is the ptira? Ok, answer. C'est quoi ptira? Alors, c'est il y a mort, death, et après, il y a aussi passé. Okay. Abishai said can be death and passing. Okay. Who study Gemara here? Qui étudie la Gemara ici souvent? Who study Gemara here? You can see that ceux qui étudient la Gemara, il va voir un truc. You know that ptira means also patour. You knew it? Vous savez ça? Did you knew it or not? Patour. Vous saviez ou pas? Oui, c'est les mêmes racines. Hein. Ok. Oui, c'est sur ça. Patour, on est exempté. Patour means exemption. So ptira can be death, it can be also exempted. You get it? Ptira, c'est pas seulement la mort. Ça peut être la mort, ça peut être aussi l'exemption, être exempté. But what I say, patur mina mitzvot. Like we say, women, we are patur mina mitzvot, shezmana, yazman garma. That the woman, we are not obliged to do mitzvot related to the time. What is the verb in Hebrew? Patur, ptira. Written in the same way. C'est quoi le mot pour dire que les femmes sont exemptées des mitzvot et autant? Le mot patour, ptira, ça s'écrit de la même manière. P, tet, yud, resh, he. Keep in mind, he's revealing, he's hiding. Il révèle et il cache. How do I know that it's the way to understand the text? Comment je sais que c'est la manière de comprendre le texte? Very simple. Look, he said, and when you will go through the ptira, you will be dressed in the new garment. Tu seras habillé dans un nouvel habit, more spiritual. And you will be like Zechariah. You will be dressed with a new garment. Tu vas être comme Zechariah, tu vas être habillé d'un nouvel habit. So first sign, premier signe. Why, when you want to talk to me about a new garment that I will wear after my death, why do you take the example of Zechariah, who is seeing in his vision an angel changing his clothing? He's not died. You agree with me? Zechariah vision. It's written Zechariah Gimel Dalet. Let's go there. I will show to you how to study. Je vais vous montrer comment vous étudiez, comment il faut étudier. Do you know this place of Zechariah or not? Connaissez-vous cette histoire de Zechariah ou pas? Tzadikim, am I alone?
Oui. Est-ce que je suis sûr? We are with you, Rabbi. We are with you. So We are with you, Rabbanane. Toda Rabba. Do you know the story of Zechariah? The very specific pasuk that Rabbi Chaim Vital is taking. Zechariah Gimel Dalet. Let's go there. Because he's giving you sign. He cannot talk. You have to understand. So go Gimel Dalet. Let's read all the chapter Gimel and you will see which type of example is taking to illustrate the example of Tira. Regardons quel type de situation il prend pour illustrer l'exemple de Tira. This is the way you have to dig the words of our masters. C'est la manière dont vous devez creuser les mots de nos sages. So here is Zechariah. Il dit comme ça. C'est like this. Il dit puis il me fit voir le grand prêtre Yehoshua debout devant l'ange d'Éternel. Le Satan se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit au Satan, l'Éternel te reprouve au Satan, oui, il te reprouve l'Éternel qui a élu Jérusalem. Celui-ci n'est-il pas un tisson sauvé du feu? Or, Jésus était couvert de vêtements souillés, tandis qu'il se tenait devant l'ange. Celui-ci s'écria en s'adressant à ceux qui étaient placés devant lui. Enlevez-lui ses vêtements souillés. Puis il lui dit, vois, je te débarrasse de tes péchés en te faisant vêtir des habits de prix. Et je dis qu'on lui mette une tiare propre sur la tête. Et ils lui mirent une tiare propre sur la tête et lui passèrent les vêtements tandis que l'ange de l'Éternel était présent. It's a vision. Let's see in English. Regardons en anglais. And he showed me Yehoshua the high priest standing before the angel of Hashem, and Satan standing at his right hand to accuse him. Oui, il parle de main droite. He's talking about the right hands. What did Rabbi HaMidor say to you? I will empower your right hands with the book of Shaarei Kedusha. Je vais renforcer ta main droite avec le livre de Shaarei Kedusha. Right? You are not shocked? Vous n'êtes pas choqué? Satan is standing on the right hand. He's supposed to be on the left. You get it? Satan, il se tient à la main droite. Il doit être à gauche. Vous comprenez ce qui se passe ici? Satan standing at his right hand to accuse him, pour l'accuser. And Hashem said to Satan, the Lord rebuke thee, O Satan, yea. Hashem that hath chosen Jerusalem rebuke thee. And is not this man a brand plucked out of the fire? Now Yehoshua was clothed with filthy garment and stood before the angel. And he answered and spoke unto those that stood before him, saying, take the filthy garments from off him. And unto him he said, behold, I caused thine iniquity to pass from thigh, and I will clothe thigh with robes. And I said, let them set a fair mitre upon his head. So they set a fair mitre upon his head and clothed him with garment. And the angel of the Lord stood by. You know the story, you know your prophets' books. Vous connaissez l'histoire. Vous connaissez l'histoire des prophètes. Is it Joshua is dead? Is dead in that story? Joshua il est mort dans cette histoire? Non. No, he's not died. So we talk about a new clothing, which is supposed to be the body, like you all said. On parle avec un nouvel habit qui est censé être le corps, comme vous avez tous dit. Et l'exemple que Rabbi Chavitan prend, c'est un exemple de quelqu'un qui, d'Afkel, n'est pas mort dans l'histoire. And the only example he can quote in the whole the Tanakh is taking the example where the man is not actually died. From there, I understand that that garment is not about the body. It's not the body. I start to understand. I don't get it totally yet. Là, on comprend que quoi? Que cet habit dont il parle, que tu laisses après ta ptira, after your death, that clothing that you remove, that you left behind you after your death,
It's not the body. You're deaf. It's not the body. On voit bien que ce n'est pas le corps dont il parle ici. C'est l'âme. It's the soul. So now you're trapped. You say, what is it saying? We had soul, body. Now you're adding another soul. Yes, Tadiké. We're gonna go deeper. On va aller plus loin. Les gens disent, mais c'était simple, il y avait encore une âme. Il fallait rester simple. Non, on va compliquer. Il n'y avait pas juste encore une âme. Il y a un autre type d'âme. So what I will add now here is that there's another type of soul. That type of soul, let me share with you my screen. Je partage avec vous mon écran. Here it is. The first type of soul was Nefesh Shechli. Le premier type d'âme, c'était Nefesh Shechli. And the second one, basically, let's put it here, like this. It's after the ptira. C'est après la ptira. Don't say death. C'est after you have been exempted. C'est après que vous soyez exempté. What is that exemption? We're going to see. It's the sword of Ptira. C'est le secret de la Ptira. What is Ptira? Patour. You get it? Vous avez compris? Yes. And they say, if you achieve the level of being Patour, Mina Olam, what is Patour Mina Olam? That the word has no influence on you. C'est quoi Patour Mina Olam? C'est quand le monde matériel n'a plus d'influence sur toi. Exactement ce qu'il disait avant, par ceux qui étaient tellement attirés par la matérialité qu'ils ont commencé à invoquer des anges et à faire des incantations, des imprécations pour la matérialité. What is to be Patour Mina Olam? You are exempted from the world. It's exactly when you succeed to bring yourself away from materiality. Exactly like Rabbi Chaim Vital was saying in the introduction. Said, the mistake some of generation of our sages they did, it's because they were running after that. They start to make incantations, they start to make oath with angel and so on. All this because of that. So when you are Patur Min Haolam, it means that materiality has no impact on you, no influence on you. Materiality has no impact on you. La matérialité n'a aucun impact sur toi. That's why the example given to illustrate that death, ça l'exemple donné pour illustrer cette mort, is the story of the Kohen Gadol Yehoshua in the vision of the prophet Zechariah, dans la vision du prophète Zechariah. You get it? Vous avez compris? You get it? Oui. Yes. Toda. I have one question. Rabbi Yochanan, il pose une question, il dit, on peut un peu comme une conversion spirituelle, death and regeneration. Yes, exactly. Exactly. We're going to see now how we make the death. On va maintenant comment on fait cette mort-là. And it's come with what's come next in the text. Et ça vient avec ce qui vient après, avec le texte.
One second. Yes. Here's the text. See the text. ceci. הניסה ואומר, ואלביש אותך מחלצות. And he said, and behold, I will dress you with your garment. A very pure garment. Il va t'habiller avec un habit qui sera pur. Unikra Haluka DeRabbanane. He said, that garment that you will put where? So on your soul. But it seems to be that it will be more powerful than the body itself, because the body is also a garment. So what will be the role of that garment? It will surround the body, basically. It will be a body around the body. Ce sera quoi cet habit-là qu'on appelle Haluka DeRabbanane? Ce sera un habit au-dessus du corps. Meaning the body will be trapped in a spiritual body. What the name of that clothing of spirituality that you achieve by being patur min haolam, in a materialistic way, cet habit-là que tu acquiers en étant exempté de ce monde parce que tu te déconnectes de la matérialité, il s'appelle Haluka DeRabbanane. This is called Haluka DeRabbanane. So now we're going to need Shaarei Kadosh, because they were authorized to reveal that secret. Allons voir Shaarei Kadosh parce qu'ils étaient autorisés à révéler ces secrets. Let's go in Shaarei Psukim. On va aller dans Shaarei Psukim to understand what is Haluka DeRabbanane. Pour comprendre c'est quoi c'est Haluka DeRabbanane, that bad translation, the raiment of rabbis. I don't know how they do to find translation. They are amazing. Sometimes they call it the rabbinical garb. Exactly, to that. Les vêtements des rabbins. C'est quoi? What is that? What is that? There's a code. It's a secret. C'est un secret. Regardez, look at now. We go in the book of Shaarei Kadosh, Shaarei Pesukim, where we're going to have all the definition and all the explanation behind this concept. So here is. Voici. Sorry. Shaarei Psukim. In Shaarei Psukim, we go in the one commentary of the Shaarei Kadosh about the book of Shmuel. On va dans les commentaires du Shaarei Kadosh à propos du Sefer Shmuel. Shmuel the prophet. So, Shaarei Kadosh is explaining the pasuk in Shmuel Aleph. Il explique le pasuk qui est dans le premier livre de Shmuel. That pasuk said, Umel katan ta'aselo imo. Basically, when Hannah brought Shmuel in the Mishkan Shiloh, quand Hannah l'amène Shmuel dans le Mishkan Shiloh, Shmuel is 2 years old. Il a 2 ans. And Hashem said to Eli the Kohen, make for him a small meal. It's a manteau. It's a, how you translate meal? A coat. Il dit, fais-lui un petit manteau. This is the secret of the Haluka DeRabbanane. So look, I will go straight in the point. Look here. It's here. Ubazé Navo le Bir HaKatuv. So based on the introduction I made to you, I will explain it after. Let's explain the pasuk. Il dit, expliquons le pasuk. Ou me'il katan ta'aselo imo. Make for him a small coat. Fais pour lui un petit manteau. Il dit, Iné.
Bioto Katon Ben Shteshtanim, it's when Shmuel was 2 years old, quand Shmuel il avait 2 ans, comme il avait 2 ans, Aya Chacham Gadol, il said, he was a great sage, c'était un grand Chacham, 2 years de Tracham, 2 ans, mais sage. Como Shamurazal, like said the sages, Al Pasuk, וישחטו את הפר ויביאו אל הנהר אל אלי כי הוראה לך בפני אליעי הכהן רבו. He said, we know the story written in Brachot Lamed Aleph. On connaît l'histoire qui est dans Brachot Lamed Aleph. Vedit de Shrita, the Kohanim, and they brought the animal in front of Eli the Kohen, and Shmuel was 2 years old, and Shmuel was able to see and to tell to the Shochet and to Eli if the Shrita was kosher or not. Shmuel, il avait la capacité à 2 ans de pouvoir dire devant Eli le Kohen Gadol et les Kohanim si l'abattage rituel était kasher ou pas. And he said, Chacham Gadol, this is the proof, c'est un grand Chacham. Ma shelo aya yodea Eli atzmo. He said he knew things that Eli didn't knew at all. Il savait des choses que le Kohen Gadol ne savait pas lui-même. Like this, you will understand how sage Shmuel was from 2 years old. Comme ça, tu comprends comment Shmuel était sage depuis l'âge de 2 ans. Vezacha shiayalo mochin de katnut. Oh, he said because he get the merit to have brain of smallness, mochin of the katnut. Il a le mérite d'avoir des mochin de katnut. What is that? I will explain. Expliquer. And he said, because he had mochin de katnut, this man ayenika shlemim, because you have 2 types of mochin de katnut. You have mochin de katnut of mochin de katnut. You have mochin de katnut of let's say mochin de katnut of katnut, mochin de katnut of yenika, and mochin de katnut of gadlut. Tu as 3 types de mochin de katnut. Les katnut de katnut, les katnut de yenika et les katnut de gdola. I will explain Bezrat Hashem. Not today, but one day. Yenika. Yenika, basically you are breastfeed, but you have a katnut out there. כי כבר אז היה בזמן 2 שנים על יניקה. He said, what does it mean? He said, basically, when a baby is born, quand un bébé il naît, il faut l'allaiter. You have to breastfeed him. And the HaKadosh said that the timeline of the breastfeeding should be 2 years. Il aurait dit que la durée d'allaitement doit durer 2 ans. Not more, pas plus. 3 years, it's for the baby girl. 3 ans, c'est pour les filles. À 2 ans, tu t'arrêtes. Parce qu'après 2 ans, l'enfant commence à avoir une compréhension de la nudité. Because after 2 years, the baby starts to have an understanding of nakedness with his mom. That's why you stop 2 years. Ça, tu t'arrêtes à 2 ans. When you finish that 2 years of breastfeeding, quand tu finis ces 2 ans d'allaitement, you do a mishte, a fast, like did Avraham with Yitzhak. À sa mishte, quand vous avez fini les 2 ans de Yenika, tu fais un repas. Tu fais une fête, comme Avraham l'a fait à propos de Yitzhak. And he said, at that moment, the baby basically, after 2 years full of breastfeeding, say he possessed a great chokhmah. Even if it's the time of breastfeeding, but it's mochin. Même si c'est un temps d'allaitement, mais c'est des mochin. And he said, Veze sod. And this is the sod. Ve meil katan taselo imo. This is the secret of that small coat. C'est le secret de ce petit manteau. Ve'u mashamur azal. This is what the sage said. Korim oto beshem Haluka DeRabbanane kanoda. And he said,
That small coat is called Haluka DeRabbanane. So what is Haluka DeRabbanane? It's brain of smallness. What is that? I don't understand, you will say. Vous allez dire, mais je ne comprends pas. C'est quoi des cheveux de petitesse? C'est quoi des cerveaux de petitesse? I take 5 minutes to explain to you before the conclusion. Je prends 5 minutes pour vous expliquer avant la conclusion. It's simple. C'est très simple. Let's go in my picture and I will share my screen. Je pars dans mon écran. Partager la dimension. So, we do like this. I share my screen. Sorry. So, do you see my screen? It's okay? Yes, Rabbi. Yes, Rabbi. Toda Rabba. So, look. Let's put the 10 sphirot in that body. On va mettre les 10 sphirotes dans ce corps. We have Keter. We put Keter. Chochma. Bina. Chesed. Gvora. Tiferet. Netzar. Hod. Yesod. And where do I put Malchut? Rabbanim Tzadikim? Où je mets Malchut? Who knows? Qui sait? Malchut is at the leg. On the legs, Rabbi. The foot. The Rabbanim from Nigeria said the foot. Is there any another option? Sur la Ta'ata Yesod. Ta'ata Yesod. Malchut is here. I'll explain. Malchut basically is the final part of the Brit Milah that is revealed at the Brit Milah. Basically, Malchut is not the feet because the feet, it's Netzach and it's Od. It's till here. Parce que les pieds, c'est Netzach et Od jusqu'en bas. Le Yesod, it's from the body till the part which was hidden by the Piria, by the Milah, by the foreskin. Le Yesod, c'est la partie qui vient du corps jusqu'à la partie qui était cachée par le prépuce. La partie qu'on révèle du prépuce, c'est là la Malchut. The part revealed from the prepuce, this is the Malchut. Secret, get it. So basically, if you see, we have 3 parts in the body. Si vous voyez, on a 3 parties dans le corps. Let's divide that body in 3 parts. Divisons ce corps en 3 parties. Let's make it easy to be seen. The first part, it's still here. Meaning I have Netzach, Hod, Yesod, Malchut. The second part is here. I have the 2 arms with the hands. Let's make it like this, not to be mixed up. I
Just want that the hands will be in the second part. Sorry. It's just for the clarity of the picture. Because all the hands, they are from the same part. So he said, this is the second part. And the third part is here. So you have to know that that spiritual body, dans ce corps spirituel, c'est juste un exemple, things are named. Elles ont un nom. The bottom part, it's called katnut. La partie basse, elle s'appelle katnut. Smallness. Petitesse. This is here. After, this part will be called yenika. It's simple because the breast is at that level. C'est ça parce que les seins ils sont à ce niveau-là. Yenika, breastfeeding. One second. Feeding. Allaitement. And that part, the upper part, here, it's called gadlut. Greatness. Grandeur. So, these things, let's make it black. And let's make it red. Okay. These things, they are the 3 steps of spiritual life. C'est ce qu'on appelle les 3 phases de vie spirituelle. But because everything is in everything, in Katnut, I will have also three levels in Katnut. Dans Katnut, je vais avoir 3 niveaux dans Katnut. Meaning I will have Katnut of Katnut, Yenika of Katnut, and Gadlut of Katnut. You get it? Vous avez compris? Yes. Yes, Rabbi. Yes, Rabbi. Okay. Same thing Yes. for the Yenika. Même chose pour la Yenika, breastfeeding. I have 3 levels. J'ai 3 niveaux. I will have Katnut of Yenika, Yenika of Yenika, and Gadlut of Yenika. Same thing for the Gadlut. Here is, you will have Katnut of Gadlut, Yenika of Gadlut, and Gadlut of Gadlut. So he's saying basically that the Haluka of Rabbanan, que la Haluka DeRabbanane, the garment of the rabbis, le manteau des rabbis, where is it? It's here. I'll show to you. It's here.
Sorry. It's here. Haluka DeRabbanane. Why? Because Akadosh said, this is the mochin of katnut, of breastfeeding. So at that level, you are a wise man. Because this is the body, and all this is only spiritual evolution. So what is the level of this? If you see, you went out of smallness. C'est quoi ce niveau de ça, Haluka DeRabbanane? C'est que tu es parti au-dessus de smallness. Why? You are not impacted by not your legs. What are your legs? You use your legs to go to sin. Tu utilises tes pieds pour aller fauter. Your left leg is basically one who brings you to sin. Ton pied gauche, c'est surtout celui qui t'amène à fauter. You use your legs to go to make money, to acquire your materiality. People who cannot walk as a shalom, if you see, they don't earn something serious in their life. Les gens qui ne peuvent pas marcher, ils ne gagnent rien dans leur vie. Your legs is your power of action. It's your legs. Vos jambes, c'est votre force d'action. C'est le travail. And also, when you achieve that lower level of the Yenika, quand tu atteins ce niveau pas de Yenika, you handle this place. Tu domines ces endroits-là. You're not running behind women. Pleasure, sexuality. Talking about sexuality, thinking about sex every time. Tu n'es pas dans ce niveau-là. Parler de sexe tout le temps, tu penses à ça, tu fais pour ça, tu vis pour ça. Woman, woman, woman. Les femmes, les femmes, les femmes. Men, men, men. Les hommes, les hommes, les hommes. You are other that. Meaning, when you achieve that level, when you achieve that level, it means that from here, c'est-à-dire qu'à ce niveau-là, you are all this. When you pass that gap, quand tu passes ce niveau, when you pass that gap, si tu passes ce niveau, this is what we call, c'est ce qu'on appelle Patour min Olam. C'est ce qu'on appelle Patour min Olam. Why? Because everything that makes this world work, tout ce qui fait fonctionner ce monde, you have no connection to it. Tu n'as aucune connexion à ça. Money, okay, you need it to live, but it's not a big deal. There's not. En fait, la Haluka DeRabbanane, c'est quand tu dépasses la stade de la matérialité. C'est ce qu'il disait tout à l'heure. Et là, parce que grâce au Rakadosh, je viens de comprendre que la localisation de ça, c'est dépasser, c'est maîtriser ces 4 sphirotes-là. When you handle that level of materiality in your life, you basically have fixed that 4 level of sphirotes. Tu as fixé ces 4 niveaux de sphirotes. Maintenant, now let's explain and conclude. Because we took time. Je vais expliquer, je vais conclure parce qu'on a pris du temps. It's like this. We are not saying that you need to be poor, Chazé Shalom. On ne dit pas que tu dois être pauvre. We're not saying that. We are saying that you need to achieve a level where materiality has no impact on you in order to activate
that spiritual garment which will be around your body. And you will start to be whole spiritual. Et tu vas commencer à être entièrement spirituel. All the purpose is to know how to make it happen. What the proof? I will show you. En fait, le but, c'est quoi? C'est pas de dire je vais vivre comme un pauvre. C'est pas ça. C'est pas ça. Donc, quand les catholiques disent ouais, il faut vivre pauvrement, c'est faux. C'est pas ce qu'on dit. When the Catholics they came, they said you have to make a oath of poorness. No, it's not that. You can make a oath of being poor all your life and thinking about the good life you may have here. Tu peux faire un vœu de pauvreté et constamment penser à la bonne vie que tu veux avoir ici. C'est pas ça. We're talking about bringing down the impact of materiality in your life. On parle d'amener bas l'impact de la matérialité dans ta vie. C'est exactement ce qui s'est passé pour Yaakov. This is exactly what happened for Yaakov. Look the last point. Regardez le dernier point. We know that when Yaakov was going to Lavan, it's written in the Midrash, Bereshit Rabbah. C'est écrit dans le Midrash Bereshit Rabbah. When Yaakov was going to Lavan, he arrived with nothing. Il n'avait pas d'argent. Là-bas, le Midrash dit que le fils de Esav, at that moment, the Midrash said that the sons of Esav, Eliphaz, took all his wealth. Il a pris tout son argent. And the Gemara will say that this was a death. He's not died at all. Il n'est pas mort. He said, no, losing your money is like to be dead. To be dead. No. What does it mean? Il fait, non, perdre ton argent, c'est comme mourir. No, sorry. At the end of the day, I'm still alive. Excusez-moi, mais à la fin du jour, je suis encore vivant. J'ai peut-être perdu mon... After some pashtanim, they went because they don't know the codes. Certains pashtanim, ils foncent dans un truc parce qu'ils ne connaissent pas les codes. Ils disent, no, it's because when you lose a lot of money, you will have so much pain. It's like you died. Ils disent, non, quand tu perds l'argent, t'es tellement triste, c'est comme mourir. No, it's not the code. The code is like this. When you are enough power to lose all the money your father gave to you to go marry Rachel, you lose everything and you still have the courage to arrive in front of Betuel and Lavan and to say, I'm Yaakov. Here is. You have been set free from material dependence. Yaakov, at that moment, received his Haluka DeRabbanane. That's why Lavan could not do anything against him. Quand tu es capable de recevoir un montant d'argent pour aller voir Lavan et épouser Rachel, mais que tu arrives là-bas et que tu n'as plus rien, et que tu as le courage quand même d'aller jusqu'à là-bas, de te présenter, de dire « Je suis là pour épouser Rachel », c'est qu'à un moment, tu as été libéré de la dépendance matérielle. Yaakov, it took time. Ça a pris du temps. Why? Because he had one piece of doubt. Il avait un petit peu de doute. How do we know that he has one piece of doubt? Comment on savait qu'il a un petit peu de doute? He said, I will work for you. Il dit, je vais travailler pour toi. Who told you to say that? Qui t'a dit de dire ça? He was okay, Yaakov. He has no problem with losing everything. But he was thinking about the way the other will look at him. The way the other will react. Mais il était trop soucieux de la manière dont les autres vont le regarder, de la manière dont les autres vont réagir. That's why he tried to find a way to say, look, I will not take your sister for free. Your daughter, sorry. For free. Là, j'ai trouvé un moyen pour dire, non, regarde, je ne viendrai pas prendre ta fille gratuitement. Look what the Midrash. Rabbi Shmuel ben Nachman began, il a commencé Rabbi Shmuel. A song of incense. I left my heart to the mountain.
Lift my eye to the parents, Ahorim, to my teachers, to those who raised me. It's in Bereshit Rabbah 63, sinon, Midrash Bereshit Rabbah 68. And say, from there, we, Esaïna, Eliarim, Yarin, Yavo, Ezri. Ezri, Meim Hashem, Moshe Shomim Vaaretz. This is the Tehillim, c'est le Tehillim là. Il dit, from where will my help come? D'où viendra mon aide? And là, he opened. That's why I love the Midrashim. Eliezer, when he went to bring Rivka, that what is written in his regard, the slave took 10 camels. Dit Eliezer, quand il est parti épouser Rivka, faire le mariage de Rivka et Yitzhak, qu'est-ce qui est écrit là-bas? Que l'esclave a pris 10 chameaux. But, mais moi, Yaakov is talking. Moi, Yaakov, do not have even one nose ring or one bracelet. Moi, Yaakov, j'ai même pas une boucle de nez, même pas un bracelet. Rabbi Chanan Nased, Rabbi Chanan dit, Yitzhak, send him empty-handed? Send him empty-handed. Rabbi Chanan said, no, it's simple. It's because his father Yitzhak didn't give a single thing to him. He sent him empty-handed. Il fait non, c'est parce qu'en fait, Yitzhak, il lui a rien donné. Il a envoyé les mains vides chez Lavan. Rabbi Yehoshua ben Levi. Exactly Yehoshua. Like in the text of Zechariah. Yehoshua encore Yehoshua, comme dans le texte de Zechariah. Said, he sent with him. Il dit non, il a envoyé avec lui. What is with him? He said, and he didn't send him empty-handed. He said with him, he gave to him treasures, money, camels, gold, to marry the daughters of Laban, pour épouser la fille de Laban. But Esav arose and took it from him. Not Esav, Eliphaz exactly. Mais Esav s'est arrangé pour tout lui prendre. He then said, what will I lose my confidence in the Creator? God forbid. Here is Haluka DeRabbanane. You get it. Et fait, quand ça lui est arrivé, il dit quoi? Je vais manquer de confiance en Dieu? Que Dieu me pardonne. Je vais aller quand même. C'est là où le Haluka DeRabbanane, Mochin de Katnu de Yenika, les cerveaux de la Katnu de Yenika, ils sont rentrés en lui. They enter into Yaakov. God forbid. I will not lose my confidence in the Creator. Instead, my help is from the Lord. Ezri me'im Adonai. He will not let your foot give way. He who watches over you will not slumber. Behold, the guardian of Israel never slumbered nor sleep. Ineloyanum velo ishan shomer Israel. The Lord will guard you from the evil. Hashem Mishmecha Michol Ra. From Esav and Lavan. He will guard you. Ishmo et nafshecha. What nefesh is keeping? Haluka DeRabbanane. You get it? You see now the secret of the Psalm 121? Dans le secret du Psalm 21? When you say, Mizma Adonai, Mizma Esaïnaï, Eliarim, Yarin, Yavo, Ezri, Meim Adonai, Yossi Shamayim Vaaretz, Aïten Lamod Raglecha, Yanum Shomercha, Ini lo Yanum, Velo Ishan, Shomer Israël, Adonai Shomercha, Israël, Al Yaminecha, Yomama Shemesh lo Yakeka, Vyariar Balayla, Hashem Ishmacha Mikol Raishwar, Nafshecha, Hashem Portetecha, Boecha, Miatav Adolam. Hashem will guard you going out, you exit and you come in. What is Teteroboecha? Rabbi Akiva. Pardes, you get it? Teteroboecha. Going in and going out. The only one who went in and went out with Shalom. Thanks to who? Thanks to Hashem. You get it? Vous avez compris? Yes.
This is the point. C'est le point. So what's happened? If you are facing a test about materiality, si vous êtes face à un test par rapport à la matérialité, and you know that you have to be strong, et vous savez que vous devez être fort, just feel that at that moment, Haluka DeRabbanane is coming to you. Sachez qu'à ce moment-là, la Haluka DeRabbanane commence à venir vers vous. The way to dress it with all your faith, la manière de vous habiller dedans avec toute votre foi. Say it in Hebrew, please, not in English, not in French. Dites ça en hébreu, mais pas en français, en anglais. You say the daily 121. Faites le psaume 121. With all the sufferings, you know you have no materiality. People are mocking you. Vous n'avez pas de matérialité. Les gens se moquent de vous en disant, qu'est-ce qu'il va faire lui avec rien? What will he do with nothing? And with your tears if you want. With the happiness if you want. Avec vos larmes si vous voulez. Avec la joie si vous voulez. With the courage of your heart. Avec le courage de votre cœur. You start. And when you said, when you will say, quand vous direz, il ne donne le sommeil, le gardien d'Israël, Hashem will keep you, will guard you, Hashem va te garder, and will guard you, nafshecha, take your time. Ishmoret nafshecha, you think like this, il va garder ton nafshecha. What do you think? Haluka DeRabbanane. Katnout de Yenika. Mochin de Katnout de Yenika. Cerveau de petitesse de l'allaitement. This is the secret of being exempted from that word. Patur min haolam. Ptira. This is that death that he's talking about. C'est ça le secret d'être mort pour ce monde. La ptira dont il parle. Baruch Adonai l'olam. Amen ve amen. Toda. Amen ve amen. Toda rabba. Amen. Toda rabba. Banim Tzadikim, merci beaucoup. Toda Amen. rabba. Amen. Amen ve amen. Toda Toda rabba, Toda rabba, Chief Rabbi. amen. Excellent. Toda rabba. Toda rabba Chief Rabbi. Yitro Moshe. Toda rabba Chief Rabbi. Ishai. Toda rabba Chief Rabbi Nathan Hanan. You can talk now. Put in the studio. Chief Rabbi. Yeah, Rabbeinu, please, that drawing you made now, I know it's for illustration. Can you just send that into the group so we can be making reference to it? No problem. I'm sending it to you now. The general group of the chief rabbinate. Of the rabbinate, yes, so everybody can see. Because I know we will need to go back, look at whatever you told us can stick in the head. I'm No looking problem. at the drawing. I'm sending it and I'm sending to you now. I'll just title it Shaarei Kedusha. Then the small question I have, maybe Yes. might look a bit off. So when Hazatan was there to accuse Yeshua the high priest, he was at the right hand and he said he was supposed to be at the left. So what happened there? Toda Rabba, Chief Rabbi Kish, because you pointed the good question. Let me first send to the group the element. And you know what I was thinking? Tell me. This is for jokes. Yeah. The Menim, they said that their Jesse is on the right hand. Maybe it's the Satan. I can tell you that in many ways I agree. In many ways, but it's like this. I can add maybe something to your chidush.
It's like this. The thing is that we misunderstand something about the Satan. Generally, the Satan has two ways to act. When it's about people who are beginners, just dealing with a level of soul, and they are not achieve a real level of spirituality, Satan is standing on the left. Why? Because it's more a question of righteous or not. Because you are not doing Torah properly. You are not giving spiritual the important place to the spirituality properly. So the Satan is here to see if Torah, mitzvot are important for you. So it's about din. You will stand on the left. But from the moment you go over the level of katnut, which is the four lower sphirot, left leg, right leg, yesod, and final part of the yesod. When now you go over, you see the level of the chest. From that moment is on your right. Why? Because you are already rooted in the word of Kedusha. So where you will be taste, it's about the way you practice your, how you call it, your chesed, your goodness. I explain. Many times you see that people, they do chesed, but they will do it with the fear of missing or with the fear of what people will say. So it's harder to be someone with all the power you need and using your right hand in the proper way than to be a lawman with Satan on your left. Meaning the great, the Bnei Aliyah, how do you test them? It's the relationship we have with the right hand, meaning the hand of chesed, the hand of goodness. How will you be? Will you be limitless, or you will put some limits because you know we need to have savings. We cannot give to people and what will happen tomorrow. Selecting to who you give and what you give. Basically, this is worst. We're going to sit after that. We're going to sit after that. Not to transgress one mitzvah is sometimes less damaging than not to do or to do bad a positive one. This is a first level of answer. A second level, I will go deeper in the next limud, is actually you have to know that we have two types of tefillin on the afternoon. We have the shimushei rabbah we put in mincha. We have two types. One shimushei rabbah is basically Rashi, big size. The other one that we put is the same Rashi, big size, but it's written backward, meaning that the left is on the right and the right is on the left. Meaning that when I say that the Satan is on the right of Yehoshua, it means that is on the left of Hashem. When I say that something is on your left, it means it's on my right. When something is on your right, it means it's on my left. What does it mean? The Satan is standing on the place where he wants people to see you with dinim. Meaning, if you achieve the level of Haluka DeRabbanane, the Satan wants the people to judge you on the use of your right hand. That's why it will be on their left. That's why you and me, we know that if someone is rich, all you will judge him, we will judge him, is about how he will put in action his generosity.
If you are rich, you are not generous, you are the first to say, what is that mean? Torah also said that you receive a lot in order to give your ma'aseh to the one who receive their part through you and to show generosity. And I will finish with that story. It's in the Gemara. A very rich man was about to die. He called his servant. He said, please, can you make for me a summary of all the donation I made in my life since I became rich? So did the slave, and the man start to cry. He said, I didn't perform enough tzedakah. Why? Because the road till Gan Eden is very long, and the chance I was given, I didn't perform enough. So what should be the situation, the mindset, of someone who is very rich is to understand that his biggest mistake will not to give enough. Same thing with money, same thing with wisdom. If you receive a lot of wisdom, you have to make a lot of students for free. You have to teach a lot for free. Because if you receive a lot of wisdom and you don't spread it out, you put some amount, pay me, I will come, I will teach, you will have big problem. So in that case, money and wisdom are weighted the same. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה, רבנו. שמחה רבה. Thank you very much. בשמחה רבה. לילה טוב בן רחל, תודה רבה. Chief Rabbi Natan Hanan, migrating to the land of Mediba. לילה טוב. בעזרת השם. לילה טוב, רחל, לילה טוב. Chief Rabbi Nathan, he has changed the Lamed in his name now. Before he used to have Lamed there. He's getting the Haluka DeRabbanane, that's why. לילה טוב, Yes. רבי חנן. לילה טוב, רבי סביו סטיודה. לילה טוב, רבי עמנואל דובויסי. לילה טוב, רבי לחיים מוג'י. לילה טוב. ביי ביי רבנים, ביי ביי צדיקים. ביי ביי.